היי, אז היום אני רוצה לראות לכם משחק שנקרא Speed Dating for Ghost. אני אוהב את המשחקי דייטינג האלה, מה אני אגיד? יש כבר הרבה ששחקתי בהם בעבר, כמו 5 Dates, Dating Simulator, שאני הייתי כישלון מוחלט בו, אני ממליץ לכם לראות את זה. זה היה סרטון ליום אהבה. ובמשחק הזה אנחנו הולכים לצאת לספיד דייטינג עם רוחות רפאים. אני לא שיחקתי בזה בעבר, אין לי מושג למה לצפות, אז בואו נתחיל ונראה לאן זה משחק זה לוקח אותנו. יש לי הרגשה שהוא די מוזר. שלום לך, hello there. You must be here for speed dating. זה נכון. My name's Fran. I run this little operation. נקטין אותי קצת שאני לא אסתיר את הטקסט. אוקיי. Nice to meet you friend. לא, what's the deal? אני לא סומך על הספיד דייטינג האלה. דרך אגב, אני ראיתי כל מיני... קפצו לי פרסומות בפייסבוק וכולי לספיד דייטינג, וזה תמיד מרגיש לי... למה אנשים הולכים לזה? כאילו, סביר להניח שמי שילך לזה לא הולך לזה טעם שלך. לא עדיף יותר קל, יש כל כך הרבה דרכים אחרות להכיר מאשר ספיד דייטינג. Anyway, straight to it, huh? We get all kinds of ghosts here. Nice ones, sad ones. מדברים עליי. A few spooky costumers. It gets lonely being a ghost. I know. מניסיון. Yeah, it has been pretty difficult. Oh, I like being alone. I do like being alone, אבל בוא נגיד שהיה די קשה להיות רוח. למה עצמך ש... אוקיי? Okay, let's get started. We've got 3 rooms set up. Each with their own super fun themes. You pick one. And sit at the table. אוקיי, הגיוני, נכון? Doesn't it though? Another ghost, כאילו, נכון, אם אנחנו נשב בחדר, נגיד, יש חדר בפימה של גיימינג או אנימה, ואנחנו נלך לשבת שם, הרוב הסיכויים שנפגוש אנשים שבתחום העניין שלנו. אני לא חשבתי על זה ככה. Another ghost who also signed up sits across from you. אבל אז איך אפשר להטריל אותה מינית בעזרת זה שתשלח ידיים אם היא יושבת מולך? אני לא מבין. You'll have a few minutes to get to know them. Then a bell rings and you switch seats. כאילו אחד עם השני או עם אנשים אחרים. A bell rings from somewhere, just like that. In all, you'll meet 3 ghosts over 2 rounds, and at the end, you get to choose your favorite. אבל מה אם לא מצאנו אף אחד שיהיה favorite שלנו? If they like you too, you go on a date. How's all that sound? אוקיי, נשמע פרפקט. אוקיי, אני לא יכול לחכות. Neither can I. First things first though. זה קצת מלחיץ. לפגוש כל כך הרבה אנשים חדשים. אני נוטה לספר הרבה על עצמי, אז תחשבו על זה שצריך... כמה אנשים היו שם? אמרו 3 אנשים? 2 אנשים? או שבכל סיבוב היו... לא, היה 2 סיבובים שבכל סיבוב 3 רוחות. אז 6 אנשים שאנחנו צריכים לספר להם את כל סיפור החיים שלנו ב2 דקות. Anyway, choose your room. Room of palms, room of liars, room of black. נראה לי שזה די ברור לאן אנחנו הולכים. The room of black isn't really a room at all. It's more of a garden coat. Oh shit. נכשלתי. אני לא אוהב גינות. The sun beats down as you squint to see what's going on. גמש שמש. Rows upon rows of yellow and brown plants, drying and rotting in the sun. What fruit these plants produce shriveled on the vine. But there's a peace to this place. The crickets are chirping, and well beyond the garden a train passes. You sit at the table opposite an empty chair. הנה פעמון. ממש ASMR. The bell rings and a ghost appears. Okay, he looks a pretty cool dude. אבל also, אני לא יודע, זה דוד או שזה דודט שהיא קצת דוד. I'm a ghost. יש לה גם חולצה של Ghostbusters. נראה לי, או שזה סתם אין כניסה. אם אנחנו נשתף פעולה, אני אסביר גם את הבחירות שלי. אנחנו מנסים לזרום עם הבדיחה, וכמו שאתם רואים, הצחקנו אותו. רגע, חכו, זה הקטע שלו. לא, לא. Isn't it great being dead? It is pretty neat. Right? Being dead is the best way to live. I'm Drea. I'm like dead, obviously. I'm also like dead. אנחנו הולכים לקומיט לעשות קומיט לחזור על מה שהם אומרים? נראה שכן. Go figure.
כאילו, אם אנחנו נותנים הסכמה למה שהאדם השני אומר, זה יוצר הזדהות. Let's be dead together. אוקיי. What do you do for fun, או how did you die? בואו ניכנס ישר לעניין, כי אנחנו מדברים על מוות, בואו נזרום עם המוות. Yeah, no. You don't want to know that. Oh shit, נגענו בנקודה רגישה? Besides, you're asking a ghost how they died? למה, זה משהו פרטי? It's boring. Ask something else. Something not boring. אוקיי, זה בכלל קשה, כי מצד אחד אמרו לנו, תבחרו נושא אחר. מצד שני, זה באמת מעניין אותי, זה מה שאני שאלתי, אני רוצה לדעת, תענה לי על השאלה, תעני לי על השאלה. It's called no, אני לא יודע מה זה אומר לא. אני לא מאמין בלא. It means stop. Do not like. Jeez! Sheesh! Take a hint. אוקיי, אני מרגיש שכבר שרפנו את הגשר הזה, ודריה היא גם ככה לא הטעם שלי, אז why are you being so rude about this? I don't owe you anything. וואו, אוקיי, עם הגישה הזאת בחיים לא תמצאים עם אף אחד. Also, we just met. Also, this is supposed to be fun. And you're making it pretty not fun. I like the ghost over there better. The one with blood out of their eyes. האם אנחנו רוצים להרשים אותם ולהגיד, גם אני יכול לדמם מהעיניים, או שאני רוצה להיות עוד יותר פחות כיף ולהגיד שאני מתגעגע לדם, או שלהאשים אותם. נגיד שאני רוצה להרשים. קינקי. Drea looks around. Man, look at this place. אנחנו סובבנו את המצב. Only ghost would think a rotting garden is a good place to pick up. אוקיי, אפשר לצחוק על ארוחות הרפאים, שזה דרך טובה ליצור קרבה גם בזה שאנחנו יורדים על דברים אחרים, אם אנחנו בני 16, או להגיד, and yet you're here, ונאשים אותם. Well, yeah, I'm here, כאילו למה את כאן? Ever try dating ghosts in the wild? כאילו מה זה בווילד? ביער? They all just contort and wail, and not in the good way. עוד פעם קינקי. My ex was a nightmare, or what are you into? לא רעיון טוב לדבר על האקס, אז what are you into? בוביז! אוקיי, יכול להיות שאנחנו מדברים עם מישהו שיותר מבוגר מגיל 4. No, but seriously. I've gone out with all kinds. Pretty girls in dresses, who carry their own heads. A shadow refused to let me look directly at him. Being dead is great. It's the other dead people that kill me. טוב, זה מרגיש מאוד זה להיות חי. Blunt? Word could use an... Hashtag 420 blaze it, לא. אוקיי, אז אנחנו מדברים פה עם edgelord, מימר, היפי, just kidding, אוקיי, כן. Pot does nothing now. Holy does it do nothing. Getting messed up is the only thing I miss about living. אוקיי, אנחנו מדברים מסומם. או באמת, לא יודע. When I was alive, I love jokes about dying. מרגיש לי שזה קצת כמו מה שאני עושה כרגע. Life sucked, זה מרגיש קצת... Jerks everywhere, זה מרגיש קצת... Never enough money, זה מרגיש קצת... The jerks get the money, I'd be all... The best way to die is now. Before death does me in. It should at least buy me dinner. Jokes, you know? But now that I'm dead, it just feels right. Like maybe it was meant to be. Which I guess makes sense. Since we all die in junk. ביי. האווירה שלך לא זורמת לי, היית נחמדה מאוד, אבל אני לא חושב, אני לא מרגיש פה love connection. Antler Ghost rang. That means we change places. See you in a bit. לא יודע לגבי זה. Another ghost appears. עכשיו זה יותר הטעם שלי. Oh, hello there. I'm Hattie, רק שהיא נראית לי קצת מבוגרת. You'll have to forgive me, I'm a little shy. It's just so nice to get out of the home. To see a new face. I like your face too. You're too kind. My looks aren't what they were. כן, את עשויה מעננים עגולים. Guess when you get old, you
you look it even after you go. Oh, shit. זה די מבאס. לא, כשאנחנו מתים אנחנו לא הולכים לראות לבחירתנו, ואז אנחנו יכולים לראות כמו הגרסה הכי טובה שהייתה לנו. בהנחה ובאמת היו רוחות רפאים, שאני לא מאמין באמת. I haunt the old folks home, where I died, אז זה עצוב. Queen's Mary. It's not a nice place to live, let alone die. יאיקס, בדיוק דיברתי עם אנשים על בתי אבות אתמול, וזה די מבאס שזורקים אותך בית אבות, אבל זה עדיף כאילו מאשר להיזרק בבית ושאף אחד לא ידאג לך. They treated you poorly? I wouldn't say poorly. The nurses do their best, חוץ מזה שהם מכים אותנו בלילה, but they are short-staffed. והם שוטפים אותנו עם hoses. The residents are frequently neglected. To make Queen Mary's a little better, that is my mission in death. היא רודפת את הבית אבות בשביל שזה יהיה יותר טוב, אני לא יודע איך זה עובד. How do you help? Anyway I can. I keep watch on vitals, ring a nurse when needed, attack residents in at night, אז איך היא עושה את זה בדיוק? In their final moments, I whisper in their ears. There is more, I say, that's fucking creepy. Just you wait. Why bother באמת? אם הולכים למות, הם גם ככה הולכים לגלות את זה בעצמם. If that's your attitude, I'm afraid we won't have much to talk about. וואו, הגנית אגרסיבית מהר. Everyone dies. This is true. אופס, לחצי. She seems uncomfortable. אני מרגיש שאני לא טוב בדייטינג. אוקיי, בואי נשאל נושא. Good idea. You must have all sorts of interest. And eternity means you can see every movie you missed. זה מזכיר לי את הסדרה The Good Place, ששם הייתה מישהי שעצם זה שהייתה יכולה לחיות לנצח, גרם לה לרצות ללמוד את כל הדברים שאפשר ללמוד בעולם. You can see every movie you missed. Sneak into every Broadway show. רגע, אם אנחנו לראות כל סרט שפספסנו, אפשר גם לראות סרטים שהם בעתיד, וגם האם לזמן יש משמעות כשאנחנו מתים? זאת אומרת, יש 24 שעות ביממה? אני לא יודע. או שהזמן נעצר, זה כמו The World. Sneak into every Broadway show. I personally don't find the time though. There's too much to do. Sometimes I think it would be easier if I had someone to help me when things get tough. Were you alone when you were alive? Oh, it might get easier. שאל לי מי פנויה. אולי בכלל לא פנויה. No, I had a partner. סליחה, אני מונוגמי. מילטון. אני לא צריך לשמוע על מילטון. He's still alive, actually. את בוגדת בי מישהו שהוא בחיים. A resident at the home. והיא רודפת אותו. אנחנו עכשיו גילינו את היא רודפת את מילטון. Oh, I guess that's our time. קשה לה לשחרר. I suppose I will see you again when I come back around. Thank you for the talk. Bye. Another ghost appears. Oh my god, what a hottie. The ghost says nothing, only stares. אני מרגיש כאילו אני מסתכל במראה. הדמיון בינינו קשה להבחין בהבדלים. אוקיי. בוא נביא בו חזרה. The ghost eyes narrow. Narrow your eyes. The ghost opens her mouth wide. Wider. The sides begins to crack into holy shit. Inside smells so foul. That's my fetish. Musty and sour. Like rotting peaches. The ghost lets out a guttural cry. Low and lonely. The other ghosts in the room are all looking at you. Stand your ground. You are not like the others. זה ידעתי. זה המנגנון הגנה שלו. ככה הוא בודק אותנו. I could say the same about you. I am a vengeful spirit. Not unique among ghosts. Just perhaps among these ghosts. What brings vengeance to speed dating? Oh, you're still welcome here. בוא נשאל, כי אני לא מניח שגם vengeance מחפש זוגיות. I was more. I was a man. An accountant. Gary.
That name sounds wrong now. Silly. Common. Gary liked the patter of rain, baseball games, and decaffeinated tea. בואי נשמע מה קרה לגרי. The ghost eyes grow wide. He breathes in deeply, remembering something horrible. What's wrong? The knife. I still feel the blade. The life draining out. Emptied. An empty space. Where once there was something. Now cobwebs. A draft. Who killed you? אנחנו עושים סיאנס כאן. I killed myself? I do not know, vengeful spirit. Do not remember. Can you help me remember? לא, נגמר הזמן. Bye! Your time with Gary ends before you have a chance to answer. Oops. Perhaps you get to know Gary a little better. You can help him. אני ממש, האמת זו היחיד שעניין אותי. Help him remember how he died. It's one way to spend an evening. אוקיי, אבל יש לנו עכשיו 3 ארוחות רפאים, כי זה סיבוב שני. עם אותם אנשים? Yikes, awkward. Everybody's so flipping gloomy here. I keep thinking, who died? You're so funny. Everyone died. אני לא במצב רוח לבדיחות. That's the joke. כן, אני יודע. You know that's... כן, זה לא מצחיק. Man, we should just go hunting. So freak out some flashbacks. Give him something to be afraid of. אולי, אני לא יודע, כאילו, יש לי תוכניות גם, ואני עסוק ביום שישי, ויום שבת אני אמור להיפגש עם אני לא יודע. Like you're gonna do better than me, like you're gonna do better than me here, or anywhere, okay, dude. אני יכול למצוא 1000 כמוך. Most ghosts are sad as heck. אולי זה מה שאני אוהב? Or boring. Lots of boring ones here too. אני המעניין, זה לא משנה. Do you know a lot of ghosts? Stuff. Mostly ones I meet at punk shows. It's great because you never need a ticket. What kind of punk shows? Emu! Okay. And the הבדיחה הזאת כאילו מצטעת עצמה. And the harder old stuff. לא יודע למה אמרתי את זה כמו horror. Yeah, I know. I'm a cliché. I like emo. אני לא יכול לשקר, אני אוהב emo. Cool. I do not meet... cool. I don't meet a lot of ghosts like you. Nice ones, I mean. אתה לא מכיר אותי עדיין. Usually I pal around with other poltergeists. So you actually liked it, I'm nice. I mean, why not? It's not like nice is all you are. Nice is a bonus for me, a personality quirk or whatever. And I'm not always nice, bitch. Oh, I'm sure. You're so mean. Bitch. Bitch. Scary too. Bitch. Fifth. Don't make that face, bitch. Bitch. I like you just like you are, bitch. I sorta collect bitch. My friend Beck likes to make corpses wink. At morticians. At open casket funerals. That's kind of... זה מצחיק, האמת. Alison haunts an airport hotel. Guess she likes to watch weird people doing it. Okay, that's kinda... weird fetish, no kink shaming. I just hang out. Go to shows. Terrorize this normie couple I know. Rich types who moved into my old house. They actually put up a plaque that says, live, laugh, love. זה מגיע להם. Blah! אתם מכירים? בבית הקור. Blah! So, you're bored, or how do you terrorize normies? How do you terrorize? Possession. Was it Beetlejuice? When they're asleep, I make the girl sit up in bed and point in the corner in the dark. The guy wakes up, sees what she's pointing at, and freaks out. It wakes her up, and she freaks out too. It's great. Sometimes, other times, I want to meet ghosts who aren't like me. I'm sick of doing the same things. But then I actually remember. I like doing these things. I really just wanna share them with someone new. I know I probably sound pathetic. לא? למה? דווקא זה הגיוני. נגמר הזמן, ביי. The bell rings. Already? This was okay. האמת שרק בדיוק נכנסנו לשיחה מעניינת. Come find me after. We'll do something. I don't... What exactly do you have in mind? You'll see. כן, כנראה לרדוף את האנשים שנכנסו לדירה שלו. Oh, this shit again.
לוק, תראי, את נחמדה והכל, אבל ההפרש גילאים בינינו לא מתאים לי, וגם התחליפים שלנו שונים, וגם כאילו, מבחינת מראה, את פחות הטעם שלי. גם אני כרגע במצב, אני לא פנוי רגשית. How is the speed date getting thing going? Is everything you hoped it would be? It's just depressing me, or you're my favorite so far? Just depressing. I think I know what you mean. When you meet other lonely souls, and these souls are particularly lonely, you start to wonder if you're like them. אני יודע שאני כמוהם. From what I've seen, you're not. There's something different about you. A light. זה פשוט התאורה שמופיעה עליי, זה לא שאני. I can literally see it glowing in the... שוב פעם, זה רק התאורה. In your guts? Just don't let it go to your head. Dying has shown me there's still a lot to learn. Always something new worth knowing. Hetty looks at the garden rotting around you. Do you like gardening? No. You and whoever tends this garden... you and whoever tends this garden. She chuckles, that מצחיקה. As far as interests go, I'm afraid I'm pretty boring. Yes, you are. Beyond growing things and helping people die, there's not much more to me. I suppose I like true crime. Whoa. And making a jam. האמת שגם אני אוהב true crime. Is jam something that interests you? Wait, you like true crime? Oh, heavens, yes. Like a lot of folks from my era. I started with Capote. מה זה Capote? But it was a little too literary for me. Like the gory details. אבל זה החלק הכי טוב? David Simon and Edna Buchanan especially. Who do you like to read? אני אוהב את the gory details. Oh dear. I didn't mean to offend you by calling him too literary. His writing is just not my jar of jam, you know. Shut the fuck up with the jam. Which Capote book is your favorite? The Corpse at a Familiar Face, In Cold Blood, or Homicide, A Year in the Killing Street. Shmali. Homicide is by David Simon. Busted. Are you sure you like true crime? I was just testing you. אנחנו עושים doubling down על להיות מפגרים. Either you're lying or making fun of me. I don't like to be made a fool. I don't like it one bit. I just don't think we're working. תשמעי, כאילו, את נחמדה והכל, אני בטוח שתמצאי את מי שתרצי מתישהו. אולי זה לא עבוד איתי, אבל אולי בהמשך, אני לא רוצה לסגור את הדלת, אבל אני לא יודע מה יכול לקרות לנו בעתיד. אבל אם את תרצי לפגש אותי שוב מתישהו בעתיד, אין לי בעיה עם זה, אבל כרגע אני לא מרגיש את זה, אולי בעוד כמה שנים כשאני אתפנה. Oh, I see. I suppose that's fair. The bell rings. It was nice talking with you. I hope you find what you're looking for. Hetty flows to the other side of the room. She seems to have lost interest in getting to know the other ghost. כאילו מילא לגרום לה לא לאהוב אותי, אבל גרמתי לה לא לאהוב אף אחד. How did you die? התאבדתי. None of your business. Let's focus on you for now. That is fair. I only recall slivers of my last moments alive. Emotions, work, a shadow along the wall. I know these memories are important. I do not know how they fit together. Tell me about the shadow. The shadow was long, dark, but familiar. It crept along the wall. אולי זה הבוס שלו הרג אותו? It crept through the office as we worked at night. It came for me. It has a name. Oh, why can't I remember its name? Gary's eyes looked so threatening when you first met him. Now they look sort of sad. Maybe we should go to your old office. Why? I haven't been back. As much as there's something drawing me to that place, there's more pushing me away. I'll be by your side. Sentimental. And yet, knowing I will not do this alone, it helps. I still feel the blade, the life draining out. Join me after the final bell. Together we will discover why. The bell rings. Gary left a strange transit map behind. Routes you've never seen. A certain stop is circled.
טוב, אני מניח שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. Choose your date. Well, Gary, Kyle. You arrive at the bus stop where Gary asked you to meet. The last bus went by hours ago. Still, there's Averghost, waiting for something. One natters to herself like a squirrel. Like a squirrel? Another is on the ground, arms around his knees, rocking back and forth. The third ghost has a back turned, staring silently into the darkness. It's Gary. Oh, לבש פפיון on a date. He's wearing a bow tie. I wore a bow tie. You look nice. I wish to look respectable. One must look respectable when meetings one's end, even for the second time. Also, I thought you would like it. I love it. Briefly, we are going to the place where I died. The office where I worked as an accountant. Under the tracks, where the trains grind and the walls shake. The dead end of a crooked drive. Sounds spooky. Yes, spooky. A dim purple light washes over Gary's face. The dead of night bus has arrived. The bus is not sanctioned by any city. Its driver is a wisp, a fragment of a broken spirit, trained to perform repetitive tasks. You and the other ghosts get on the bus. There is no fare, you've all paid the price. Death is the price. מחייך. The office is just as I remember it. I sat in that corner. Accounting is not a thrilling work, but it can be exceptionally busy. The papers on Gary's old desk are carefully stacked. It seems like he liked to keep things orderly. My partner's desks. Always a mess. Papers and rotting food cover every inch of this other desk. Service. What about your service? Not my service. Service was my partner. Service Gelki. Funny name. Many people thought so. Strange I couldn't remember it until now. I worked with the man for 16 years. At first for a bank. We were miserable, so we struck out on our own. Gary sits at the services desk. He turns on the desk lamp to get a better look at the papers. He was a friend. He was a thief. The green and gold lamp collecting dust on services desk casts a long shadow. The shadow begins to move. It creeps along the wall until it hangs squarely over Gary. He was telling our clients they owed money they did not owe. He would pocket it for himself, small amounts so I would not notice. But even small numbers do not add up. Gary struggles to stand, he seems troubled by something. When I confronted him, there was a fight. In this room? Yes, I killed him! Oh God, I still feel the blade! The knife in my hand. I looked for gloves, bleach. I found them, but I could not hide what I've done. Instead, I called the police. Sitting quietly in the dark, I waited for them to arrive. When the officers knocked on the door, I was so scared they warned me, but I couldn't let go of the weapon, frozen in place, right there in our office. They shot me where I stood. זה נקרא suicide by cop. I died here. זה כשאתה מרגיש שאתה מגיע לך למות, אבל אתה לא רוצה לקחת את האחריות על עצמך. I died here, same as service. At least you know. I am haunted by an act of vengeance, not the need for it. I am sorry for bringing you here. האמת, זה דייט הכי גרוע שלי בחיים. I am sorry I'm not good. Don't be sorry. You are right. Sorry is reserved for those who are not. I must carry this burden, atone for my act. I take comfort knowing service is out here, somewhere, perhaps seeking his own vengeance. I suppose it is only right that I give it to him. Gary is gone. The office is darker now. On the wall you see a portrait, two smiling men, Service and Gary, the day they opened their firm,
The office begins to shake as the first train of the day rolls by overhead, but the picture stays fixed to the wall. אוקיי, זה היה נחמד. זה היה speed dating with ghost. אני מניח שיש עוד סיפורים ועוד דברים מעניינים. אני ממליץ לכם לנסות אותו, ותודה שצפיתם. אני מקווה שנהנתם. אני חושב שהמשחק הזה היה מאוד מעניין. ביי!